Hi everyone, welcome to Icons Academy. This is Shiva. I'm excited to announce a new batch on Azure Data Engineering along with Microsoft Fabric కూడా ఓకే అంటే మనకి ఏమైతే డేటా ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన టాపిక్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా మనం ఫ్యాబ్రిక్ లో చూస్తాం ఓకే సో ఇవన్నీ కలిపి వీ హ్యావ్ డ్రాఫ్ట్ న్యూ కోర్స్ అండ్ ద కోర్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జూన్ 2 అండి ఓకే జూన్ 2 ద టైమింగ్ వచ్చేసరికి 6:30 AM ISTకి అండ్ ద డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి లైక్ 2.5 to 3 months. It will be an intensive course and it will be not like a sample course. Azure Data Engineering మొత్తం చూస్తాం. At the same time, we'll be looking from Fabric perspective as well, how we can integrate those and all. Okay. So content వచ్చేసరికి before I go into the content and all, let me show you from where you can join. Registration ఏ అవసరం లేదు. Directly you can click on the link. ఈ Zoom link details అని కూడా description ప్లేస్ చేస్తాను. On the day like 6:30 AM June 2nd you can click on the link and you can join. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ లేకపోతే ఇష్యూ కానీ వచ్చింది అనుకోండి డ్యూరింగ్ ద జాయినింగ్ టైం యూ కెన్ కాల్ మీ ఆర్ వాట్సాప్ మీ ఆన్ దిస్ నెంబర్ 9381062032 అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తాను ఓకే బిఫోర్ ఐ గో కంటెంట్ వెళ్ళే ముందు 1-2 minutes లెట్ మీ డిస్కస్ వన్ మోర్ థింగ్ యాజ్ యూ ఆల్ న్యూ దాట్ మనకి ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ట్రెండ్స్ లో క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ వన్ ట్రెండ్ ఓకే వేర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ డెవాప్స్ కానీ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఐఎస్సి కోడ్ కానీ ఎస్ఆర్ ఇవన్నీ ఒక ట్రాక్ లో వెళ్తాయి. The similar way, the most demanding track is data engineering track as well. Okay, whether you're coming from Azure Data Engineer or you come from GCP Data Engineer or whatever it might be, data engineer is one of the most demand skill along with other technologies. I mean, cloud technologies and including AML. ఓకే ఇవి జనరల్గా ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో మోస్ట్ హాట్ డిమాండెడ్ మంచి ప్యాకేజ్ టెక్నాలజీస్ ఫ్యూచర్ అంతా ఇవేనండి. టిపికల్ ఐటీ జాబ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో దోస్ ఆర్ లైక్ కంప్లీట్లీ మైగ్రేటింగ్. ఓకే సో ఒకవేళ మీరు కనుక డెవలపర్ వాంట్ టు ట్రాన్సిషన్, okay, or if you are a QA engineer want to transition, or a cloud engineer or a DevOps engineer who want to add one more tool in your basket, and from there you can go to SREs and all. Generally data engineering track is one of the most recommended track as well. Okay, now coming to the content part, as I mentioned, you see this covers complete details అండి. ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ మీకు ప్రీ రిక్విజిట్ ఏం అవసరం లేదు. మీకు కావాల్సిన సీక్వెల్ కానీ పైథాన్ కానీ ఏమైతే ఉంటాయో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ద రెస్పెక్టివ్ పర్సన్. ఓకే అండ్ మనకి స్టార్టింగ్ డేటా ఇంజనీర్ ఎందుకు, డేటా అనలిస్ట్ అంటే ఏంటి, డేటా సైంటిస్ట్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఇవన్నీ చూస్తాం. అలా మనం ఒకసారి కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన జాబ్ రోల్ ఏంటి, అలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, ఇవన్నీ చూసుకుంటూ యాజ్ ఎ మెన్షన్ జాయిన్ ద ఫస్ట్ సెషన్ అండి, వేర్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైక్ ఎవరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డిజైన్ ఎలా ఉంది, ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ there. But on a very high level, you can go and link ko description place chestanu. You can go through the link, okay? And we'll be having some projects covered as well. Let's see, for example, we'll be having some mini projects here. And at the same time, if you go to the last part, we'll be having end-to-end project implementation, multiple projects chestam ikkada, including the Fabric implementation as well. Okay, so this will be a complete end-to-end program andi from basics. Okay, end-to-end program from basics. ఒకవేళ మీరు కనుక if you want to step into the data engineering track, I strongly recommend you to consider this program. Join the first session and first 2 sessions కూడా సేమ్ లింక్ అండి, ఇదే లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది. there will not be any change in the link. ఓకే నేను లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీకు లింక్ లో కానీ డౌట్స్ కానీ ఎలా జాయిన్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇష్యూ యూ హ్యావ్, ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ దిస్ నెంబర్. అండ్ మన మిగతా సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ కూడా ఎక్కడైనా మీరు పింక్ చేయొచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ వేర్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, బట్ వాట్సాప్ ఇస్ ప్రిఫరబుల్ బికాస్ మనకి ఇప్పుడు హ్యాండీగా ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ జాయిన్ ద ఫస్ట్ సెషన్, come with your questions, okay, get the questions clarified, and then you'll be having a clear understanding about why. Okay, at the same time జాబ్ రోల్స్ ఎలా స్విచ్ అవుతున్న డేటా ఇంజనీరింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జాబ్స్ అనేవి చాలా టిపికల్ అయిపోయి అంత ఈజీగా ఏం లేవు బయట కూడా. సో వన్ యూ లెర్న్ సంథింగ్ యూ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద యాక్చువల్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ యాక్చువల్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే పర్సన్స్ తో నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఏదో పై నేర్చుకుని ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తానంటే మాత్రం వర్కౌట్ అవుదండి. ఓకేనా, అండ్ దిస్ విల్ బి ఎక్స్టెన్సివ్ కోర్స్, లైక్ 2.5 to 3 months పడుతుంది. అండ్ డైలీ బ్యాచ్ Monday to Friday ఉంటుంది ఫ్రమ్ 6:30 AM to 7:45 AM IST అండి. ఓకేనా, అండ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 2.5 to 3 months పడుతుంది. Okay, for the fees details and all, you can contact me on my number 9381062032. Okay, see you in the first session అండి on June 2nd 2025. Okay, see you in the first session. Have a nice day. Bye bye.